for if you asa edu fiada say dia wa wani tia the politician I am on your phone many omo ye mpunimpu e wa ha anya asem kitwa abuza for ene enso last week meka sha mo say mene daddy ase enkomo no ye nwie na so emre nti na wo say ye disi ho a ene mensa asa aka ne biem onipa eyede osumtei na ene no de ye call independence wakaka enche na 6 March ebesin twemu na ehon so daddy na ene ehon komo na ye de ebreo midi ene nana afia awusu timi from afia politician metwa me ho na afi ye de daddy e de ahyehyɛ so say if you had bia otina say na wo twen me na mede politician dwumadi edo afei na wo hwe ya medi ene nana afie owusu politician dwumadi ana woni buso a wo hwe no na me kai will say memory fee say you should watch, subscribe and also like our YouTube channel at The Politician TV or YouTube. Say ya drop a video pack na say ya more notification na wetimi ahwe e dia maye me das e ho sana me di kan na sana me twa me ho no me ne oni pa ye de osumtei na enem ni bedi nkobo wo church articles be free technocrats sana me de me frɛ no ope articles church ope policies ope se ode bia o kire na adwen na daddy asa kire na adwen efa independence ho enche bia na 6 March ebesin etwemu ye nyina ye wo Ghana hase na meko daddy ho na mene no akodi ho enkomo esan se ye bre no esa daddy akwa ababio mejusu bibia aboko de acho bibia aboko ye de radi ase ye sesi ade ya hwefo de mo hu dada enti ye no ana na ye de hyehyɛ so me sa chiom chiom mame me mo amutie na me chi obia omoje oso daddy oye acho yo daddy independence what's the independence I independence me say e boye pa e ma ye die ho but nyama bi wo ho no ma e say ye asoman no ye nhye no so de bia me kan san bi say wa mbo obi a abasobo ese no wa mbo na baso a de bia no uye mfunso a wadofo aye e di che say adwuma wudi sabasobo de bi wo na say manfa mbo na say e bia mi aunt bi anase mi niece bi wo be bi a me fi se wo no mum na ka se yemfa sa abasobo no embo na say di ko bonu krampo a enya nsusonso pa e wo mafo so because omo hu nye waye oh eti enu ntinu rebia no ubo obi abaso ahwe se wo bonye ese efata e na obebo na abaso membo obi abaso sanse oyo obusiani anase unim nti eti onu na mi pese ye hye oso kakra independence dey eboaye but nyama bi wo hono ma ya ntutu no yi a
be ma ni pa say yenya no ye nya e na man no so ahokyira na ye beko Daddy na o kan bi say dey about body say no ya mfa ama na say achia bi bisa yenyi no ye hu say ye beti ye papa ye former president Osajifo Dr. Kwame Nkrumah ono na yenyi no ye beti ni din ye bedna ase de wi aka say dey ase about body na ye the man every 6 March no and sen wo hu o da bi eseno e fatal but ade ba ko a ye hye no so say nie ye omu ka kire ye say big 6 ohun em say tama mi wo akọ asimi wakọ ni mesimi but ne mi nim no kakra ni say omu ka independence a ne adwino koso pa ni say ye see big 6 and ag independence e di mai hono mu na asem kakra wo e na mi pese asoman no ye hwe ohoyi kakra e di kire say wo hwe ma ampa big 6 no de omu share UGCC no ase but before answer na yenya independent na UGCC no kasa kura no na omu share ase air 6 ni nya na enye omu nya na omu bu na ya papa Osajifo na wati ni ho akọ CPP eti eye den e na ye ka omu nya bu se omu na omu gi independence e maye se si ya no ye nipa 8 e na ye hye bibia ase ana nipa 5 na ye hye bibia ase na se ye ntimi enwie ana se obi firim na se ya ye ade na ye hye ase na di ade no abasobo no e ba ya ene kwan se ye ka ye nyina bu nsa because obi afirim eti onka ho eti onu na mpese ye hu se pepeso a ye dum omu abasobo ese omu no omu na ese ye bo omu abaso nti daddy say me tewase a na che say the big 6 no ye JB Dankwamo Buziamo na che say omu nka saa time na ye je ye hu free abrofo ne say na che say no ma twa omu ho afri ye Nkrumah ho na Nkrumah etimi ho Nkrumah mum na etimi ho big 6 no Buzia nka ho ye Edward Akufo-Addo JB Dankwa Akwaje Obechebi Lamte any Edward Akufo-Addo I don't know say me born in didn't first any Edward Akufo-Addo ye president ni papa omu na e kan Kwame Nkrumah ho na omu ye big 6 no etu hwe ye sika kra po a emi say omu ti no e wo so omu na mu ye big 6 no but ni ese ye hu say Kwame Nkrumah eti ni ho na independence no enye omu kwa na ejire mu ahimfo bebre den e ka ho bi oh then ahimfo no me fan say meet me enemu sa ahimfo no sisi ya but ahimfo no omu na mu bu a edom na no akasa because nyati ameka sa minti enye sa minim but me Bobby na majadua na say exactly eti omu no omu di mu akoti na Ghana fo nyina so e ka ho bi na ye wo den no so tama ye gi fa ho di no na ye wo immigrants yi nipa bebre omu free Africa kro bebre so omu ti Ghana na omu na obeka ya ye papa Buzia bedi ade no opamu sa immigrants no bi e ko ye dodo na ko ye na omu ye about 20% population moko na order na omu di pamo omu ne efe no GACO Ghana Aliens Compliance Order sa na omu ye sa order no omu di pamo immigrants na ekoi eti enye ye nko a ohie Zimbabwe am former president say na ono no wo Ghana eti na omu na mu chese enye Ghana fo nko na gi independent no ahobo bebresu ye de eboaye won eti Zimbabwe am former president kra na yire kra na e Ghana ni owari oba no those were the literate at that time yeah omu nyam kan bom agi ade no on subject eti ohia ye papa Kwame Nkrumah time o make statement no o say ye independent no chese say etre eko Africa ko nyina ye den eso on say mi che no eti ohono mu no na ema say ye twi adwen ko so say nyama ben ye besua afi independent no ya hwe ansua nyama ye say ye sua na de bia de be ye mfuso daddy nyama bi ti say nyama ye say ye sua ni say
ye bo abaso a e say one ye hu say independence na day na ye celebrate no omo wu ye ti say Sergeant Ajeti mu omo wu ye nya no ye bo mo abaso go independence no but after that no niema Ghana ye wo and that's what say betimi aye bibi no e the first republic amodumadi amobedi ye no on ema ye nya that's after no na soja for no beto aba no wie ye na modi ma buzi ya saa be pimene no omo bia nya bibi papa bia e hye ye nkron apart from first republic no omo niema omo ye no on na ye ni that's nne se nya first republic no dia ka obi abeka se nya sade abefo samra bi adi che se ye di ye fa ho je ni ye nya adi papa bia afi on se eti omo a se ye bo mo abaso enye kwa mekuma pese onu kwa no gyina ho no ye bibia oni panifo ena kan bom on se si anu se ubo na Akufo-Addo abaso because of kwa ye bibi ese omo se oni panifo ena trans exactly eti uko bo president kwa abaso a na se nyawo ye no ni ese wunya no wunya sadi no because panifo no ebi won kra na panifo no bi kra no di adwenu ba ya se na mo koye eti ubo president abaso ese o sani na ko bo panifo no ministers na mo bo anu so abaso on ese ye hwe ye yes adi na ebe seni signal bia ma ye be sua bibi afim adi ebe sua afim ni se uhwe ma omo bo akwa mikuma no fine omo ti UGCC no na akrachi for be play dey ewu but kwa mikuma ti ni hu wanya akrachi for dodo na anye dey andi na chi anko eti oni efemfo no ena ye first republic eduma no eti uhwe ma owo ministers no bi ti say probably say mu am school na anya dey anko akire but safo no na ye sa aduma no eti udi safo no kan hu a e be cho say nyemo mu ye no enye more of academic o e pragmatic the practicals eye wo ohwe na wani adi a na wa twa she okay on se tenu na omu ye na omu ko ona ena ohwe sa adi na e boa ye papa ye fa no say wanya asase mi ba be sidan mi ntisa bibi wo ho no ye friend say engineers and not say architects ete no answer me ko duro asase no so no obi twa ma me say o we are mason ni ana o say am ye mason ni me say na bra me be sidan ena ye twa ahoma eno an say dan say ye ko ani ye koto cement ye ko nyema koso na afi eche mi beti say o engineers bi wo ho no mo omo no mo woni die e wo dansi mu ena architects ni nyema enti ye ko from umra na mo ba be adwuma no mo ba be tia adwuma so e bia na mesi fo aye prampo no na mo anya ni yi na mpa ma le mesi fo ni nyina off na me ko find engineers ba ya me sia sika ko site a me ko mi hu adwuma sika na e ko me hu fi ahunchira na e ba e den na eche say still how you still hold on to engineers no so pa mo na ko fa mesi fo no mra as simple as that daddy me kind be what called post lessons and the big blow. What can be to say? Most Ghanaians have regretted independence. Yeah. Now, you celebrate independence. 6 March, Aba, there was a DND because of admiration. Your woman was sergeant for Dr. Kwame Nkrumah na ye di independence. Yeah. Me passion say we are almost regretting, but we are regretting. Okay. Yeah. Eti osaji for ni nyama na oye no ena ma ye eyi and that's what say ye betimi aye because ye pam abrefo no ye timi ye saade no saka ye pam abrefo no musum bae no mo ameye hwe ena omo didi so no so nya hwe a ene sabre de say ye kopa omo chew na musamra bedi yeso because they say ye ntimi nye no but jumadi a omo di ye no eye first republic no say na make first so eno na ye ni daso but who say ye big bro na nkasa no e ya na amofo hu no say cool na 66 school na omo ye tia pa me kuma no e na ye big bro no gabi onu pevu we no to big bro no ye big bro na nkasa no ye tema ye papa yi ame officer yi kutukamu ye cool general ankra e na mo ko fa no ye o chie bibia
omu yes ade ni na wie no omu handle power e na otu aba omu tu aba wie no Progress Party e gu ni ye papa Buzia e na eda ni na ye papa Buzia mo baye sata no na se obeka ya na ye ka bibi se Ghana Guinea Mali on se na ikuma estati kan Africa ye de bo atu hwe mata ma ikuma free hano eba na obeti asem no wo China for na bro alam no chone se wo masizi power ti mo nko biom no oba no okogini on se no na sabre na cohesion na ngasa no wo hodada o start kan bubu on se no cheno eti na Africa start kan bubu eti ye papa egbeda kofu ado eni Buzia omoba ye no na opani Buzia ni etu abayi no be prime minister wa ma me president ena okofa ceremonial president ye papa Edward Akufo-Addo ena omoba ye ena omudi sa alliance compliance order no baye eti ye pamu Africa for ni nyina ena wo kan first say mukọ no on the big blow hit Ghana ena nya Ghana nko hit the whole of Africa because ya fa say satan na Ghana una udi eni we say wo boa Africa ni nyina no and then all of a sudden no Africa ma e wo okrum wo pamu eti what right ben o wo say betimi aboa no bio I don't know say na make no utimase daddy I say my wake up na say any kwan say immigrants na no mo wo krom ha na aka ye ma omo esa ko mo chi tabi on say sadi no na ye mix on e ba trade mu a e ya no ye Ghana for complain begree e na ho abaji adwa na nsem Nigeria for ye say omo di ye market ye wo bi pia e ka wo football on say the best way to defend is to attack on say no eti membo ubo ye fa say Ghana businessmen no amu ye say ye fa say amu ye e bia 1 million omo a consumers na mo kwakoto ade omo dosu esi omo on say no eti say obe pama ho na akọ na afi ade a ye 2 cedi obe to market na afi akodu 10 cedi na nya wo ye no ubo oman no ana say wadi oman no wu eti ye say resource u businessmen na say ye kan wo biase say Ghana businessmen edu China na China for nyina ye de omo popo because na omo ni adwadie mu on say no and the question of prevent China some more mra na mra na wo ho no omo diso we mu sua bibi free we mu ho na we mu sua bibi free we mu ho na what resource who businessmen omo nya local champion ko on ko do me Africa countries say Abia ko do South Africa say South Africa for say Ghana for am by the ya yiri e ho a na ni mama fa retwem ye de ba ye sesie mu a ye call news money ade ye hu say na ene ye maame mo wo mo kola ne ade mo ni Nigeria for e ko especially ye mema ye mo phones ne accessories ne ade ye so ba ko ha say na bia ye say 10 cedis and so Nigeria ni be ka say 2 cedi na ye Ghana for no ase dia ogu ma to wo Ghana for no no to wo Nigeria for no ene problem 2 cedi dia na meto exactly what say Nigeria na oba Ghana ha no or access to loan money crew e dia interest rate no wo fa eti o to no sa cheap price no kra no on boka okay on be dia problem no one no but who no what paja interest rate no and who Ghana have for na mu year business no omo mutimi ko Nigeria nko bobu si on bi wo eti who na who aban no na who di o mafo no wu ewu on ye ma oman a oteso that time na edisi no yeah sesi anu Ghana ha yeti interest rate no was eti nipa no ko bobu si na on ti bi beto ade ni cheap memo oto no cheap abede na wachia okay eti ese Ghana aban ene ese uti nyama so ema o mafo no na form factory ni mu on se jeni eti Ghana for Ghana Nigeria for na nkasa no tu kwan every Nigeria ba high down no ofia se nya Ghana for no omunyama no e ko fam na ono nkasa no be pack ni nyama akọ unpa mu no but we make sure say mra bia wo ho bia no
Ghana for no disu Nigeria for so disu enye se wo kwa kogom e de ama wo mafo no na wa miam e de ama ho dabi mo bia ndi su pepepe but resource wo mo mamu omo ko bobusi an access to loan enye so flexible anya gi se o tani japa de ko si awo wa sana otimi enye flexible na interest rate no so enko fem and I'm more of a bad ma near Africa ham yet and say cotobeton dabi and so boost production who person would be dry except production who boost no first as soon as graduate night then production dabi any production here and anutina me can say I ever say pamu China for every market no kwa China be make sure say ni man for no mobile e say video eti afi adina odi ma 2 cd na ofi say sa na odi be ma nti wa pamu ni ma phone afi be ko bi nu na wa to so odi akobe 100 cd na wa ti sa yi na wo so no di afidi ni ma phone eti ofi a na hwan na odi na wo ma phone na odi o mi on eti one e say boost production one production e kom na afi omo mu di dua no so ye de e ko na di pa kwa jira bo Ghana ya say ye governance mono ye fan say bibia America for kind of patent or something and not say copyright who person boosting production na sa de no any person of fadia ko Ghana ha de ya tu no de gym o uye bibia intellectual property eti ye say aban no boa no fa boss ade no ho ban ni person aban ju capital esa ban ye no free no o ye no free no bo ban wi a ono pay investors a on betimi aso wase na o start so wase na se sika every mu ba o ho na ban beti ni faso o beta si na e kan tax no beta so then we dey aja wasare na kakra na o kwa kopa no so a na asa ba beti etu o mo ku o mo fo no asa mo eti emma Sanyama we na like dim wo ye Ghana hanu and up to now ya independence there but ya nya mfa so bia yeah as we are still under the colonial era nipa bebre nya ye na say see ye referendum there meaning say nipa bebre wa here on beto aba say ye mable for no nye dey esam radio nipa bebre beto because na me Mr. Aminko school question na me hear research but me taking me time say it be research me share me ko share abewa bi o se da na mo pama abrefo no kwa me kuma pama abrefo no o se osun ye o se osun ye na onia mami no kasa kwa akiri a suma osun no beti ase na se share wo because na di mam ni nana e kan abako se ma da ho asa na abrefo no ye de e bai e ti akwasa abrefo no o ma be free ehiafo no o mo ho kiri o mo no o ma ba be ye ma o mo to o mo kakra eti oni sa ba ko sem na akoba se ye pawa be fun o si oso na that is colonial era ye no amu ne ewe ase dia o te baabi na papa nso wo baabi a ye sene wo ska se fedidi se si akra ko de sa anu o shi kra sin sa o na sa o shi first dia say o si ye ase papa daddy mbacho menya yi bi no wa sene no de abro na sana wasa se o adivide bia ni body sa na say upa adivide bia ni body on say first ndie ye fan say slavery say first number toko say see ade ya tua ho ayi nyama ya ho papers asan ye be kwa ya ko daddy no asema ira kakra na me say see anu ye fu passport asema na say passport on say ukwa ko ye adwuma wo ho no sa na slaves omko ye ya to omko ye no omko ye adwuma wo ja say omo de paper kata so say see anu die eye omo form no new amaye no fefefe but ahoche no anu odin praposi first year on say jo adu say ne wo kan et e ma independence na ye nya no keke ye celebrity but fa so bia say ye nya film no ye nya film all because nyama say ye sua ye kwanya kwani kuma fa so omo di achieve sa nyama na say ye sua na ye timi kan ye ho boni anie no nyama be na wo say ye sua se na me ka say no e bia ne say me ka cho say Messi for no see then
na se wafa mo na wo fa architect ndi ba expert ndi ba na so mo timi nya hia ada na wo ko friend base for no magi hwe mamika ase abato se bicho na wo ko police mo a na wo police for bi Ghana police for bi na omo shenika in those days no omo shenika na safo no ye omo am nko school na nko school crowd mi eko police on bet o omo am nko school no be she try na mo am nko school omo shenika no mo she bi na you work identify na onim those days ye ma sani kafo no so mbechi wa no amount of bribe the beer ni wo be yo do be ko omo am nko school omo ka je so mbechi wo ni be ko eti ebe to say ye hu say school no e hu hia but e wo limit eni kwa say ye fa gura de die mu sa ye papa reverend Osai Kofi footballer o si o hangi ni blaster boot all because DF you no be aka just in school we ko school akọ doing final onu no e ba be prese ye ntu o allowance mu na ni bofu ye e no ko ye on same ye di bibia ko yes school na sisi ye ti we bibia e twa ye ho hia no ye di san ye ka no ko akotrem no ye di nipa di ni say ye and some technology be advance ye on the computer bi phone bibia we use bia no ye di san odwuma e na ye enya book ni paper Daddy what presidential aspirancy there mama mbisa o da bia se me no hia na bisa Daddy ye ma wakwanya na 6 March bia dru a hwamu na abepese ye be celebrate wo mo na de entia yeah 6 March dru a ye celebrate omo pray for hodie no e di maye ye ntimi nyi ba ko because omo a ye hu omo se omo no mo pray for hodie no maye no omo kra de some tiase no omo nyina omo gu omo natural death that ye workrofo bi won ma ye shitu omo ku omo I was 6 March no struggle in that 6 March no ye ku omo eti ese ye ka omo nyina bom na celebrate omo tiase omo wu ye no but e gi omo wu ye na ese ye mpe kwanso ko bi nye de emfa mo se de be ya e be ye hwesudie e di ama omo for kwan ya wo fa so e bia wu wo man ho a e betimi aye de abo abaso but omo tiase nyina including the big system nyina no ye independence day na ya celebrate omo yi eni kwa se ye project bi enje bi yes that be good there no 4 days cry na yeguso celebrate 6 March 6 March just one day say ni omo ye no but ye kai omo struggle ye ye di nya ye so as in a form of ye be documentary bi yeah exactly ye be documentary bi e fa sai no na senia exactly na senia omo fa so omo di celebrate no ye fa sa akwa no so na e bia other stations omo show so those documentary no omo breye especially omo free omo kwa omo wu ye wo sa struggle no na ya celebrate omo na nye se ye hu no say independent no at the end of Gold Coast e ye na independence no na e wo Gold Coast eti ye celebrate onu wi a ya bagana nyama be no bia ye ye ba be ye hwesudie ye betimi dia bo oman oh ni ahwe ho no zasa ya meka no kwa mkoma ban no onu no timi ye ade ekwa anim kakra na mi ti kwa ni nyama bebre wo ho no ma ye fresh kola kra ye wunu na crowd mu say yesi kwa mkoma na ye sade oh eti kwa yo mfa so odi ye sade no enu na say ye sua ontimi sori mfre wufum ma be ye ma ye bio panyifo oni omu ye nyina no bebre wuko bebre wo ho no ma ya chro mu documentaries bebre betimi afie so na ahwe kwa ye be fa so a edi be ye sade ya to so edi on my no na enjoy say kata so I said yes ye bona baso no onya bibusia ni dia ene dabi daddy o ya kan asem o dabi eno pre won say ya nse obi apese ni busia ni nye den enko but ni pa bebre wo hodo ma omo ni try ye wo Ghana for bebre wo no am ye tribeless ni ma bebre ni pa ni mu obi wo o my Ghana no Ghana bebre ni pa bebre wo no ma omo ni try bia o ye Ghana ni pio nya vicos ni oni try bia mu ete ya na ye pray tribalism wo nyema ho a na ami
nipa bebre wo munye obi wo hono ma oni ni mami kra eti obede no wa say he or she is affiliated to this tribe and not this tribe. This of no akasa pe bibi no di nwa ide akwa koto bebre wo hono ma slave ekitiom onim say ya ka slave ya bia say Ghana for ya kwa koto mu wa bochu say ye nyini hu say omo na ya ide yigugu omo nsa na Ghana for ankasa tomu yo hu Ghana for Ghana ha slave trade no nipa bebre nim say before some before no ba no kra no na bibi ni ton nipa I'm telling you na bibi ni ton nipa hey eti omo a ye ton ma before no kra no just say nyakopon kra na edi omo afifi na edi omo koye because bibi ni beton wa he said that so do kwa koye rituals just recently let me start to kind of na omo ka similar thing and na me ya hwemu nya me ko hu ye exact sa pepe na papa no ka wo ayi no so those in your man nipa no concussion on it now refu on it na mother ni jimi na say yan ko na wo and na adiba ko ha nipa bebre ni say nipa bebre wo hono ma abrafo je fa abrafo no say no omo beton e na omo di koy but before na omo yes slave masters no bebre anto sabre no kwaye ni wanda no wildlife no ewo ho te say jata ni nyama no ete bebre wo hono ma ole ambush na omo chichi nkwala na ma pa koto ye chichi pa no ba fo still yeah super no wo hono still kra no say nipa yira eti na omo fasa akwa nso echi nipa no ekoto na wa wo chi nipa na akokoto nde ohun boni awaye na nipa o de sika beto ye mo di ko ye mama no o na obremu no that dey abrofo eti ye na ye ese ye sua bibi ye ankasa ne ye ma ho kon e na saade no ye de etu ye eti ye ese ye sua bibi firi ne ehun nipa kon a ehun hia nipa ye yi wo mampede ese wo se wo bo nipa ni nyina de ekuba eti se nipa ba ko wu a ese wo se ebi ana wo na wa anya wadwuma yi ana se ni enam ni so asa nipa no wu ye ese mu ko na mu ni nipa ni ye de ko kwigere na mu hu ni ati a nipa no ewu ye ye bo abaso bo de ana ye de ama ye fata no Ewujafo wa nkasa wasumu a se wo TV ensem bebre wo ho a yen a afi na ye ba no e wo se ye hu e wo se ye sua da bia me ka say politics is not only about election but it rates on all policies of life enu nti na efiada bia me ne amanyofo tena se na me ne omadi nkomo ehu omo wia na afi omo de yewura hu amanyosam na nkasa no ensem wo eno ena efiada bia me na amanyofo tena sam ne omudi nkomo yenina yete de daddy kan ye independence post lessons and the big blow nyina odi amaye daddy che say it drew 6 March na won a abasubode ne fata wo mu no na yemfama wo mu won a during the independence no wo mu ye can say omo prevu ye omo struggle ni mu ebi wu ye ebi mu a ebi mu kwaguso atiase a omaye mpanimfo by this time a yen a ye be kwa say ye nimu mpo say wo hia ne po nyame ya adom no to otimi hia na untimi nka say me maami a okoi ana me papa me nana a okoi na oka ho na independence ye gye that is say oma ye de anim agu ye sika iso ebi wo ha nka me de kire wo omo anim agu sika no so na nye omo nko a e na omo boa ma ye gye independence no nti de abasubode ne fata no ye boa ne ye de obi aka ho bi menye me de magusua enka ho nti me magusua me de ma magusua nko a o we mu edi anom ye nde ye forget wo aha oba na wabo maya die sa enyi ebi mu mfim na emfa ebi enka ho abusafo aha ena medemu besi medini afia politician mesrew mepa ocho. Please subscribe to our YouTube channel at The Politician TV our YouTube na mesrew o subscribe via na wa like na wa share sebe ya wona fo so ebetimi enye bi ahwe na the video no tum say kim na ya ma notification ai keke na chese wo musa ha afia aba no
ɛwɔ sɛ mehwɛ deɛ amanefo ɛka meda ase sɛ da bia ogyebre na ohwɛ me nyame adom a da sɛ nɛ yɛbɛsan ahyia bio makra